Good morning, my dear students. So today we are going to learn about something about JEE Mains 2022 and the most important chapters and weightage analysis. So good morning, all of you, and let us learn something today. I think చాలా మంది ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వస్తున్నా కానీ దే ఆర్ సింప్లీ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బికాజ్ ఏది ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఆ చాప్టర్కి అసలు ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది అండ్ ఏ సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి. సో some XYZ questions everyone has it. So here I am to clarify those all basic doubts whatever you have today. So can you please interact it in the chat box if you have any doubts. So ఒక బుక్ పెట్టుకొని నీట్గా అన్ని పాయింట్స్ 1 by 1 రాసుకోండి. దేర్ ఫోర్ యూ విల్ గెట్ టు నో హౌ ఈజియెస్ట్ వే యూ కెన్ క్వాలిఫై ఫర్ మెయిన్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రౌండ్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద మార్చ్ అండ్ ఆర్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్. రైట్, సో ఇంకా డేట్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నథింగ్ టు వర్రీ మై డియర్. ఆశీష్, Pooja and good afternoon, Ramesh. MSET also still not declared. So as of now they did not declared any exam date, so nothing to worry. Once even after they declared also it will take minimum 45 days to 2 months time to get the exam date. So nothing to worry my dear. So here is the points which we have to look at. So JEE Main 2022 most important chapters and weightage analysis which I am going to do based on your 2021 recent ga jarigina JEE Mains exam papers unnai kada nundi manam istuntunnamo with Chapterwise and Chapterwise. So we start, dear students. So before I am going to start my dear, ilanti videos inka cheyali ani ఆ ఎనర్జీ కానీ ఆ మోటివేషన్ కానీ జస్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ మాకు వస్తుంటుంది. సో మీకు కనుక నిజంగా మేము చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక యూజ్ అయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ టు ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. దేర్ ఫోర్ ఇలాంటి వీడియోలు వాళ్ళకు కూడా కొంచెమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తే అంతకన్నా ఇంకేముంది. రైట్, సో లెట్ us గో విత్ మ్యాథ్ ఫస్ట్. సో జాగ్రత్తగా ఒక నోట్స్ పెట్టుకోండి, ఒక పెన్ దగ్గర పెట్టేసుకొని నీట్గా రాసుకోండి. దేర్ ఫోర్ యూ విల్ గెట్ టు నో ఎగ్జాక్ట్ థింగ్. యశోద Manaswini is asking how many attempts this year, sir? So mostly we are expecting same 4 attempts, so nothing to worry. So let them put whatever the number of attempts they want, but you can easily get it. I will explain how to move forward. So let me go with math. So here is a math chapter-wise I am discussing. So is it screen is clear to you my dear? Can you please put it in the chat box if it is clear? So therefore I can I can go thoroughly if it is clear to you. Is it clear my dear? ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా, మీకు క్లియర్ కనపడుతుందా? సో మ్యాథమెటిక్స్ JEE chapters and a number of questions. So let me go with what is the first chapter. ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సపరేట్ ఆల్జీబ్రా, సపరేట్ ఎవ్రీథింగ్ అకార్డింగ్ టు మీకు కావాల్సిన విధంగా మీరు సపరేట్ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఏం సపరేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు జస్ట్ ఏ మూమెంట్, ఐ విల్ గో ఫర్ మార్కర్. రైట్, so in this I'll go with which color is good on it. I'll go with the black only. Right, come to here. Right, so I'm going to the first one. So here is what is the first one is. The first one we have is sets. What is the chapter name we have is sets. So definitely one question you are going to get from sets. It is such a very ఇంకొంచెం జూమ్ చేయాలా? క్లియర్ ఉందా? ఏమైనా కనపడవట్లేదు లేదా? కొంచెం కెన్ యూ ప్లీజ్ పుట్ ఇట్ మై డియర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. అవుట్పుట్ మీకు ఎలా కనపడుతుంది అనేది నాకు క్లారిటీ ఉండాలి. కెన్ యూ ప్లీజ్ పుట్ ఇట్?
రైట్. సో ఇక్కడ నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే డియర్ స్టూడెంట్, కొంచెం జూమ్ చేస్తున్నాను చూసుకోండి. ద ఫస్ట్ చాప్టర్ వీ హ్యావ్ ఈస్ సెట్స్. సో సెట్స్లో నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి? 1 క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఆల్జీబ్రా వెయిటేజ్ ఎంత ఉందనేది చూద్దాము. ఆల్జీబ్రా వెయిటేజ్ ఎంత ఉందనేది ఒకసారి క్లియర్గా చూద్దాము. దేర్ఫోర్ వీ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్స్. So what is algebra weightage? Sets weightage is 1 question. Permutations and combination is 1 question. Probability is 1 question. Complex numbers is 1 question. Binomial theorem is 1 question. So till here this is called algebra. So algebra. Inka algebra topics inkemayna unnaya? Can we just check it? Algebra topics inkemayna unnaya? Yes, here is a topic called quadratic equation. One more. And then maxima, minima. Is it clear or not clear? Just a moment. Students, అది క్లియర్ ఉందో ఒకసారి చెక్ చేయ. రైట్, సరే. So this is about quadratic equation also comes under algebra. So as of now algebra you got I think 4 questions plus quadratic 1 5. So inka emana unnayemo check cheddamo. Shall we move to the next? So the next one is we have mathematical reasoning. So next one vachesi manaki mathematical reasoning kuda algebra kindake vastundi. సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి. సీక్వెన్సెస్ అండ్ సిరీస్, డిటర్మినెంట్స్. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ 1 క్వశ్చన్ ఉంది, సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ డిటర్మినెంట్స్ యూ హ్యావ్ 2 more క్వశ్చన్స్. మీన్స్ ఇక్కడ ఒక 5 ఉన్నాయి, అక్కడ ఒక 5 ఉన్నాయి. టోటల్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ 10 క్వశ్చన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. రైట్, సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆల్జీబ్రా మొత్తం వెయిటేజ్ ఎంత ఉంది ఒకసారి జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్జీబ్రా వెయిటేజ్ ఈజ్, వాట్ ఇస్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ ఆల్జీబ్రా? సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. ఆల్జీబ్రా వెయిటేజ్ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్స్ we have almost from algebra, చూడండి ఒకసారి, JEE మెయిన్స్ 2021 ప్రకారము వెయిటేజ్ ఆఫ్ ఆల్జీబ్రా ఈజ్ 10 క్వశ్చన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. ఒకసారి కామన్ సెన్స్ తోటి ఆలోచిద్దాం. టోటల్ 30 క్వశ్చన్స్లో 10 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఆల్జీబ్రా వస్తుంది అంటే ఇంకంతకన్నా ఏం కావాలి? దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ కదా. చూడండి, జనరల్గా మ్యాథ్స్ని ఐ డివైడెడ్ మ్యాథ్ ఇంటూ 5 parts. ఆర్ మ్యాథ్ కెన్ బి జనరల్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 parts. One is called algebra and the next one is called calculus. The next one is called coordinate geometry. And the next one is called trigonometry, and the last most important one called vectors and 3D. Vectors and 3D. Right, my dear? So, idi MSET kavani, mains kavani, the same story will be valid. So, how many topics are there here? Can you repeat? Algebra, calculus, coordinate geometry, trigonometry, and vectors and 3D. Is it right?
But if you observe very carefully, what we are getting is only from algebra you are getting 10 questions. Wow, what a beautiful thing. Total I can say 30 questions, but in the 30 questions, 10 questions you are getting from algebra. Can you put it, my dear? So the most important thing is we can say algebra. ఇంతవరకు ఎంతమంది క్లారిటీ వచ్చింది? Have you got clarity here? So let me go to the next thing. After algebra, let me go to, so go to calculus. Identify చేయగలుగుతారు కదా, based on the chapter which part it is belongs to. So which branch of mathematics it is? Come to here. Limits, one question. Differentiability, one question. Integration, indefinite, one question. Definite integration is one question. Differential equation is one question. So as of now, how many? And area under the curve, one question. So 3, 5, 6. ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చూద్దాం, కిందకి రండి. Tangent normals, one question. Maximum minimum, one question. So 3 plus 5. As of now 8 questions. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా చూద్దామా? కిందకి వెళ్దాం, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళి చూద్దాం ఇంకేమైనా ఉన్నాయేమో. నెక్స్ట్ పేజ్లో, yes, that's it, my dear. So we can say that calculus you have 8 questions. I'm talking about mains 2021 exam paper, based on the exam papers. సో కాబట్టి క్యాలిక్యులస్లో 8 క్వశ్చన్స్, ఈ రెండు సరిగ్గా చేసిన 18 అయిపోతున్నాయి అక్కడే. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఆఫ్టర్ దిస్ క్యాలిక్యులస్ యూ కెన్ గో టు, షల్ వి గో టు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, మై డియర్? లుక్ ఎట్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, ఐడెంటిఫై చేయండి జాగ్రత్తగా. కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, అసలు ఈ ఫస్ట్ పేజ్లో ఎక్కడ మనకు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ మీద ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వలే. సో ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. ఇది నెక్స్ట్ పేజ్ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, పారాబోలా ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఎలిప్స్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, హైపర్బోలా ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, స్ట్రైట్ లైన్స్ అన్నాడు కదా, ఇక్కడ ఒక 2 అడిగాడు. సో టోటల్ హౌ మెనీ? 5 క్వశ్చన్. సో మూవ్ దేర్ అండ్ రైట్ ఇట్. సో మూవ్ దేర్ అండ్ రైట్ ఇట్. సో యూ హ్యావ్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ 5 క్వశ్చన్స్. అర్థమవుతుంది అనుకుంటా ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. అండ్ కమ్స్ టు, మీకు కావాలంటే ఈ ఫైల్ నేను ఇప్పుడు లింక్లో పెడతాను, తర్వాత మీరు అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ కమ్ టు ట్రిగనామెట్రీ. ట్రిగనామెట్రీ చూడండి. సో ద వన్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్. హియర్ ఈజ్ వన్ క్వశ్చన్, that is heights and distance. Trigonometric equations రెండు ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు, అంతే. సో ఎనీ అదర్? యాజ్ ఆఫ్ నౌ నో. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఫ్రమ్ trigonometry as of now one is heights and distance, another one is trigonometric equation. I'm moving to the next page. In the next page there is no question on trigonometry. So we can say that the weightage of trigonometry is, స్టూడెంట్స్ ఒక నోట్, ఒక పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్, ఇన్ మెయిన్స్ trigonometry weightage is only 2 questions, whereas in MSET trigonometry weightage ఎంతో తెలుసా? 11 to 13 questions ranana. So very important point, 11 questions to 13 questions in trigonometry weightage in case of MSET. So don't neglect trigonometry. Oh sir, runde kada? No. That will be very useful for where? For MSET exams. So kabatti akkada neglect cheyoddu meeru. Don't neglect trigonometry. That is the important point. Now comes to vectors and 3D, and then we can close math weightage. చూడండి, ఇక్కడ 3D మీకు 2 క్వశ్చన్స్ కనపడుతున్నాయి. అండ్ వెర్ ఈజ్ వెక్టార్స్? యాజ్ ఆఫ్ నౌ 3D అయితే 2 ఉన్నాయి. ముందు పేజీలోకి వెళ్దాం. లెట్ మీ మూవ్ టు ఫ్రంట్ పేజ్. ఇన్ ద ఫ్రంట్ పేజ్, ఎస్, హియర్ ఈజ్ వెక్టార్స్. సో 1 క్వశ్చన్ అంటే ఏమర్థమవుతుంది? ఫ్రమ్ వెక్టార్స్ 1
అండ్ 3D నుండి 2 ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ ఈ చాప్టర్ వెయిటేజ్ ఎంత ఉందో చూద్దామా ఒకసారి. దాట్ ఈస్ 3 క్వశ్చన్స్ టుగెదర్. మనకి మరి 30 క్వశ్చన్స్ రావాలి కదా. ఎక్కడైనా మిస్ అయ్యామా? ఏం మిస్ అయ్యామో చూడండి. ఈ రెండు కలిపితే 18, 28 క్వశ్చన్సే వచ్చినాయి. సో వీ మిస్డ్ సంథింగ్. కెన్ యూ ప్లీజ్ go back and check what we missed. ఏం మిస్ అయ్యాము? సారీ మై డియర్, ఇక్కడ ఒకటి మిస్ అయ్యాం చూడు. ఇక్కడ కొంచెం మిస్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మరలా క్యాలిక్యులస్లో మిస్ అయినట్టు ఉన్నాం. 1, 2, 3, 4, 5. ఓకే, 5 ఏరియా అండర్ కర్వ్, 6, 7, 8. I think we gave 8 only, right? Okay. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పేజ్లో చూద్దాం ఏమన్నా మిస్ అయ్యామేమో. డిటర్మినెంట్స్ యాడ్ చేసాం, స్ట్రైట్ లైన్స్ యాడ్ చేసాం, సీక్వెన్స్ సిరీస్ యాడ్ చేసాం. ఐ థింక్ స్టాటిస్టిక్స్ ఒకటి మర్చిపోయినట్టు గుర్తుంది ఇందాక. సో దట్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ టు ఆల్జీబ్రా. ఓకే, మొత్తం కౌంట్ చేద్దాం. 2, 2, 2, 2, 8, 8, 13. ఇక్కడ ఈ పేజ్లో 13 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ పేజ్లో 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. రైట్, సమ్వేర్ వీ మిస్డ్ దెన్. చెక్ చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. అంతే, అక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ ఒకటి మిస్ అయ్యాము ఇందాక. అండ్ దెన్ ఇక్కడ డిఫరెన్షియబిలిటీ అనేది ఒకటి మిస్ అయ్యాము. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో మీకు ఒక పాయింట్ అయితే ఇక్కడ అర్థమై ఉండాలి. ఏంటంటే అది వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఈస్, సరే దీనికి ఒక క్వశ్చన్ యాడ్ చేశాను అండ్ దీనికి కూడా ఇంకొక క్వశ్చన్ యాడ్ చేశాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇదేమో 9 అవుతుంది, ఇదేమో 11 అవుతుంది. అయినా చూడండి, వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్జీబ్రా ఈజ్ ద ఓన్లీ వెయిటేజ్ టాపిక్. అర్థమవుతుందా? So can you put it in the chat box, my dear? Which one is in mathematics highly weightaged part? Can you please put it? Total we divided math into 5 parts. In those 5 parts, which one is highly weightaged part? Can you please put it, my dear students? త్వరగా chat box లో పెడతారా దాన్ని? Can you please put it quickly? Can you please put it quickly, dear students? Which part is highly weightaged part? Is it right? So, very good. The most important part is algebra. That's beautiful. So in mathematics, we got clarity that the most important part is algebra. Now let me go with physics. My dear. So physics, topic wise I am just showing here. Can you just look here? Physics we can divide it into students, try to follow this. We can divide it into physics as first year and second year. And again in the first year, 2 parts. Mechanics and heat. When it comes to second year, electricity and modern physics. And we can take some waves and sound, waves and optics, or sound and optics we can say, waves and sound optics. So ఇవి మన దగ్గర ఉన్న మొత్తం 5 parts అనుకుందాం, రైట్? సో లెట్ మీ క్విక్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ 5 parts. సో చాప్టర్ చూసి మీరు చెప్పగలగాలి. అది ఫస్ట్ విల్
Identify mechanics, right my dear? So let me complete mechanics. Electrostatics mechanics కిందకు వస్తుందా? రాదు కదా. So what are the topics you have in the mechanics? Quickly check it. Simple harmonic motion is one question. Errors and measurement one question. Circular motion one question. And as of now 3 questions from mechanics. So move to the next one. So next page lo mechanics మీద yes kinematics mechanics for work power and kinematics 2 questions my dear, means 5 questions. Work power energy 2 questions and loss of motion 2 questions. Center of mass 2 questions. Oh my god. Rotational dynamics 2 questions. చూసుకోండి జాగ్రత్తగా, మీరు అర్థం చేసుకుంటే 10 questions అండ్ ఒక 4 questions అంటే 14 questions మెకానిక్స్ నుంచి. డియర్ స్టూడెంట్స్, కొంచెం జాగ్రత్త పడితే ఒక్కొక్కసారి పేపర్, ఇది ఫిజిక్స్ అయితే ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ 1 పేపర్ యాక్చువల్లీ, అందుకని కొంచెం ఇక్కడ ఎక్కువగా వెళ్ళినట్టు కనిపిస్తుంది నాకు కూడా. బట్ జనరల్లీ మెకానిక్స్లో నుంచి నీకు ఎంత లేదన్నా ఒక 6 to 7 questions గ్యారంటీగా వస్తాయి అని యావరేజ్ పెట్టుకుందాం. సో మెకానిక్స్ వీ కెన్ సే మై డియర్ 6 to 7 questions on an average. So go there and write on an average 7 questions. We'll get 7 questions on an average. All right. And go to the next heat part. Can you look at heat means? What are the heat means here? Heat means you will get kinetic theory of gases and this thing 2 questions. It's a 2 questions here. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? That's it. హీట్ మొత్తంలో ఉంచి నీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి? యు ఆర్ గెటింగ్ 2 questions. గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. హీట్లో ఉంచి 2 questions అండ్ మెకానిక్స్ నుంచి 7 questions. మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము? ఎలక్ట్రిసిటీ పార్ట్ చూద్దాము. ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే మీకు ఏమేమి వస్తాయి? ఇక్కడ సెకండ్ పేజ్లో చూస్తున్నా కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఉంచి 3 questions ఉన్నాయి. Here you have 3 questions current electricity, and then front page ki veldam. Electrostatics 1, capacitors 1, 5 ayini ippudike ela 5, electromagnetic wave 6, semiconductor 7, communication system 8, magnetic effect ivoka 2, 10, alternate current 2, 12, that's it. So నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా the most highly weightage topics will be come to here. Here you will get 12 questions. మనకి మ్యాథ్లో ఆల్జీబ్రా ఎంత ఇంపార్టెంటో ఫిజిక్స్లో ఎలక్ట్రిసిటీ పార్ట్ అంత ఇంపార్టెంట్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ మై డియర్, ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పార్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. That is a point number 1. Point number 2, if you want to go for BTech in electrical or ECE, EEE or E&IE or whatever electrical related things, so this is very 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 important part. And if you are going for mechanical also, this part is also very very important. So don't neglect electricity part, because nowadays whatever you do, this electricity will help you a lot. సో ఎలక్ట్రిసిటీ పార్ట్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి అసలు? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, కెపాసిటర్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్, ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్, అట్లా కొన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించినవి. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్. నా కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. తర్వాత వీ విల్ గో టు వేవ్స్ అండ్ సౌండ్. జనరల్లీ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అనేది కూడా నీకు వేవ్స్ అండ్ సౌండ్లోనే వస్తుంది. సో 2 questions యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇక్కడ. సో 2 questions వచ్చినాయి ఇప్పటి వరకు, సౌండ్ ఒకటి, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఒకటి. అండ్ దెన్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వేవ్స్లో ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూద్దాం. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, వేవ్ ఆప్టిక్స్ 2 more questions. అంటే మొత్తం మనకి ఎన్ని వస్తున్నాయి?
ఇక్కడ ఒక 2 more questions, అక్కడ ఒక 2 more questions, మొత్తం together we are getting ఒక 4 questions we are getting from this. So don't neglect and move to the last part, modern physics. సో ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో మీకే అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు చూడండి, మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అని ఒక 2 questions ఇచ్చాడు. మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అంటే ఇది ఒక్కటైనా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా చాప్టర్స్ నేమ్స్? సో 2 questions in the first page. Do you have anything? Let me check it. That's it, dear students. So ఇవి ఒక 2 questions అనుకుంటే మనము put it together here. 2 questions, generally 2 to 3 ఇస్తారు. సో ఇది మంచి ఇంపార్టెంట్ వెయిటేజ్ పార్ట్. సో ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇప్పుడు మన దానిలో కొంచెం మెకానిక్స్కి ఎక్కువ పడింది కాబట్టి ఇక్కడ తగ్గిందిరా, లేదంటే ఇక్కడ ఇంకొక 2 questions కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో జనరల్లీ ఇలా ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ మై డియర్. సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ 1 paper, అందుకని ఆ పేపర్లో మెకానిక్స్ ఎక్కువ పడినాయి కానీ, బట్ జనరల్లీ ఇట్ విల్ బీ ద వే. రైట్, భాను ప్రకాష్ యాదవ్ ఎంసెట్ గురించి ఆల్రెడీ మన దగ్గర అనాలిసిస్ ఉన్నాయిరా నాన్న. సో యూ కెన్ గో త్రూ దాట్ అండ్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. రైట్ మై డియర్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫిజిక్స్. కెన్ యూ పుట్ which part is very important in physics my dear? ఎలక్ట్రిసిటీ పార్ట్. సో నువ్వు ఇప్పటి నుంచి జాగ్రత్తగా చదివిన ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ పార్ట్ ఒక్కటి బాగా చేసినా కానీ నువ్వు మంచి మార్క్స్ తోటి మెయిన్స్లో బయటపడవచ్చు. ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్ మై డియర్. రైట్, సో మూవ్ టు ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద కెమిస్ట్రీ. లెట్ మీ గో టు ద కెమిస్ట్రీ. చాలామంది అడుగుతున్నారు అబౌట్ క్రాష్ కోర్స్ ఫర్ మెయిన్స్ అండ్ ఎంసెట్. ఇప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టిన నాకేదన్నా పాసిబిలిటీ ఉంటుందా టు గెట్ బెస్ట్ ర్యాంక్? ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి నుంచి నువ్వు మొదలుపెట్టిన 99.99% ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ టు గెట్ 98 and 99 percentiles. బట్ ఒక సిస్టమేటిక్గా ఇప్పటి నుంచి మొత్తం బేసిక్స్ నుంచి చదువుకుంటూ కొంచెం రివిజన్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ రౌండ్లోనే వస్తుందని నేను చెప్పలేను కానీ, బట్ ఉన్న 4 రౌండ్స్లో ఏదో ఒక రౌండ్లో నువ్వు తెచ్చుకోవచ్చు. బికాజ్ యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైమ్ స్టిల్, బికాజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ April 1st week నుంచి ఆగస్ట్ ఎండ్ లోపల, జూలై ఎండ్ లోపల వాళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా ఆ 4 attempts కండక్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి మై సింపుల్ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ డోంట్ గివ్ అప్ ఆన్ యువర్ డ్రీమ్. బికాజ్ టైం ఉంది, నీ దగ్గర ఎనర్జీ ఉంది. జస్ట్ బ్రింగ్ అవుట్ యువర్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ బికమ్ a good ranker either in mains or MSET or BITSAT or whatever it may be you are looking for. So we just started a recent new batch on this thing. So it is recent ga modalaina batch idi 17th, recent ga 17th na modalaindi and it's evening 6:30 to 8:30 untundi daily. 2 hours max untundi. 2 days మ్యాథ్స్, 2 days ఫిజిక్స్, 2 days కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది. ఇంకా ఫర్దర్గా మీకు ఏదైనా కావాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్కి, ఫస్ట్ నెంబర్కి కానీ సెకండ్ నెంబర్కి కానీ వాట్సాప్లో హాయ్ క్రాష్ కోర్స్ అని మీరు పంపిస్తే మా వాళ్ళు మీకు రెస్పాండ్ అయ్యి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే కెన్ ప్రొవైడ్ ఇట్ టు యూ. రైట్ మై డియర్, అండ్ నీకు కాకపోయినా నీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా కావాలన్నా ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ అస్ అండ్ ఎంకరేజ్ అస్ టు డూ మోర్. రైట్ మై డియర్, ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్. సో లుక్ ఎట్ ద కెమిస్ట్రీ. In the chemistry, come to here again. Chemistry we are dividing into 3 parts. Chemistry, how many parts? 3 parts. Can you please say what are those 3 parts? The one is called physical chemistry. Another one is called inorganic chemistry. Another one is organic chemistry. Right? So we have 3 parts. Can you repeat? Physical, inorganic and organic. So go back and let us count which one is belongs to which. So shall we go back and count? Come, we are going back and we are seeing which part is belongs to which one. I think you people can identify easily by just looking at that chapter names, right? So mole concept will comes to 1 question in the mole concept. Redox reaction, physical chemistry, electrochemistry, physical chemistry, kinetics,
సొల్యూషన్స్. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ వరకు 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఆల్సో ఫిజికల్. స్టీరియో కెమిస్ట్రీ, no, it's not physical, it's about organic, I think. So come to, as of now, 5 questions you got in physical chemistry. Move to the next page. Yes, come to here. Atomic structure, 2 questions. Chemical and ionic equilibrium, 2 questions. So as of now, 9 questions. Surface chemistry, solid state, 2 questions. 11 questions. Nuclear and environmental chemistry, another 2 questions. Thermodynamic and gaseous state, another 2. That's it. So you can check it. Here it is a 10, there is a 4. So on average, you are getting 14 questions from physical. 14 questions from physical. So general ga aithe 12 guarantee. So you can take, my dear, 12 to 14. This will be the general way. For math I did ఒక 5 పేపర్స్ నుంచి తీసుకున్నాను కానీ, బట్ కెమిస్ట్రీ ఐ హాస్ టేకెన్ ఓన్లీ 1 పేపర్, అండ్ సిమిలర్లీ ఫిజిక్స్ ఆల్సో 1 పేపర్ నుండే తీసాను. కాబట్టి అట్లా ర్యాండమ్గా ఒకే పార్ట్లో ఎక్కువ వచ్చినట్టు కనపడుతున్నాయి, కానీ జనరల్లీ 12 to 14 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. Now move to organic, my dear. When you go to organic, just check it. Organic will comes to okay, I counted atomic in physical, na. You can go either way, atomic in physical or inorganic. So depends, my dear. So look at organic. Organic ikkada emanna unnaya? So in this part there is no organic question. So move to the first page. In the first page, what is organic question you have? Come. General organic chemistry, 1 question. General organic chemistry, 1 question. Stereometry, 1 question. Hydrocarbon, 1 question. Alkyl halides, carboxylic acids and their derivatives, and aromatic compounds. So as of now, 7 questions are there. Next page lo emanna unnayemo chuddam. 7. Right, my dear. So you have 7, but generally we can make it as nearly 10 questions. 10 questions జనరల్గా యావరేజ్గా ఉంటుంటాయి. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా కన్సిడర్ చేయండి వీటిని. రైట్. ఎందుకు సార్ మరి అక్కడ 7 ఉన్నాయి, మీరు ఇక్కడ 10 వేస్తున్నారంటే రీజన్ చెప్పాను కదా, మై డియర్. యాక్చువల్గా ఒక 4-3 పేపర్లు తీసుకుంటే యావరేజ్ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టేకన్ ఓన్లీ 1 పేపర్. సో అందుకనేసి మనకు అక్కడ 7 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. రైట్. బట్ జనరల్లీ ఇలా ఉంటుంది. ఇదేది ఆర్గానిక్లో. సో ఆర్గానిక్ యూ కెన్ గెట్ 10 క్వశ్చన్స్. అది ఇక మిగతా ఉన్నాయన్నీ 8 క్వశ్చన్స్ మనకి ఇన్ఆర్గానిక్లో ఉంటాయి. సో జనరల్గా ఫిజికల్ అండ్ ఆర్గానిక్ వీ కెన్ టేక్ ఆర్గానిక్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ వెయిటేజ్లో రావచ్చు. జనరల్ వే ఇది. సో జనరల్ వే. సో జనరల్ ఇట్ విల్ బి 12 క్వశ్చన్స్ ఆన్ యావరేజ్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో ద రిమైనింగ్ విల్ బి ఫ్రమ్ వేర్? రిమైనింగ్ యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ఇన్ఆర్గానిక్. బట్ గుడ్ న్యూస్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ కెమిస్ట్రీలో స్కోర్ చేయడం చాలా ఈజీ, మై డియర్. అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో నుంచి 2 క్వశ్చన్లు గ్యారంటీగా వస్తాయి. కెమికల్ బాండింగ్లోంచి 2 క్వశ్చన్లు గ్యారంటీగా వస్తాయి కదా. ఈ 2 చాలా సింపుల్ టాపిక్స్ కదా. అండ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అండ్ ఎస్ బ్లాక్, పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటి నుంచి, అంటే గ్రూప్స్ అన్నిటి నుంచి, అండ్ ట్రాన్సిషనల్ ఎలిమెంట్స్ నుండి. ఇది చూడండి, ఇంతవరకు నువ్వు ఒకవేళ ఇన్ఆర్గానిక్ వేసుకుంటే అప్పుడు ఇన్ఆర్గానిక్ వెయిటేజ్ పెరిగిపోద్ది. ఇక్కడ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అనే టాపిక్ యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫిజికల్ ఆర్ యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ ఇన్ ద ఇన్ఆర్గానిక్, డిపెండ్స్. రైట్, మై డియర్. సో నేను ఫస్ట్లో దాన్ని ఫిజికల్లో కౌంట్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం ఫిజికల్ వెయిటేజ్ పెరిగిపోయింది. బట్ జనరల్గా ఈ 10 క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చాయి కదా ఎవరైనా. సో ఎవ్రీ వన్ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ. అందులో నీ కొంచెం టఫ్ ఉన్న చాప్టర్లు పక్కకు వదిలేసిన అవుట్ ఆఫ్ 30 క్వశ్చన్స్లో నువ్వు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చదువుకుంటే ఒక 20 క్వశ్చన్స్ వరకు కరెక్ట్గా చేయొచ్చు. దానికి పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ లాగా రీసెర్చ్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బేసిక్గా ఉన్న ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ, లేదా మీ కాలేజ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన మెటీరియల్ కానీ, లేదా అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ 1కి 2 సార్లు చదివితే ఈజీగా స్కోర్ తెచ్చుకోవచ్చు. Closing, my dear students, in 1-2 minutes I am closing. Look here quickly. The point is here, for example, to qualify in mains,
To qualify in mains, you just need 86 marks to 90. Assume it is 86 to 90. Out of how many? Out of 300 మార్క్స్లో నీకు ఎన్ని కావాలి? 86 to 90 మార్క్స్ కావాలి. ఈజ్ ఇట్ టఫ్? తెలుసు కదా మెయిన్స్ ఎలా ఉంటుందో. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఆల్జీబ్రా ఒక్కటి బాగా చేసినా ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా నువ్వు చేయొచ్చు, రైట్? బేసిక్ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అని చెప్పాను కదా, అటామిక్ స్ట్రక్చర్, పీరియాడిక్ టేబుల్, అది బాగా చేసినా ఒక 10 క్వశ్చన్స్ బాగా చేయొచ్చు. ఓన్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ పార్ట్ చేసినా ఒక 10 క్వశ్చన్స్ బాగా చేయొచ్చు. అంటే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ నువ్వు కరెక్ట్గా చేయగలగా, ఇవన్నీ కరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఒక 30 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అయినాయి అనుకుంటే ఇంటూ 4 వేసుకుంటే 120 మార్క్స్ కదా. బట్ నీకు కావాల్సింది 80 మార్క్సే కదా, 80 to 90 కదా. సో డియర్, ఒక ప్లాన్డ్గా ఒక ప్రాపర్ వేలో ప్రిపేర్ అయితే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ క్రాక్ మెయిన్స్ ఈజీలీ. సో ప్లీజ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్. ఇంకా టైం ఉంది, బికాస్ దే డిడ్ నాట్ గివ్ ద నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా 4 రౌండ్లు ఉంటాయి. 4 రౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి జాగ్రత్తగా చదివినా యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద బెస్ట్ ర్యాంక్ ఐదర్ ఇన్ మెయిన్స్, బిట్స్ ఆర్ ఇన్ ఎంసెట్. డోంట్ వేస్ట్. సో నీకు ఇప్పటిదాకా బేసిక్స్ లేవా? మీ కాలేజ్ వాళ్ళు నీకు సరిగ్గా బేసిక్ చెప్పలేదా? లేదా ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్స్ సమ్ XYZ రీజన్స్ వల్ల నీకు బేసిక్స్ అన్నీ మిస్ అయ్యి నీ మీద నీకు హోప్స్ పోయాయి అనుకో, డోంట్ ఫర్గెట్, హియర్ వీఆర్ టు హెల్ప్ యూ. మంచి బేసిక్స్ నుంచి ఇన్డెప్త్ సబ్జెక్ట్ మేము రీసెంట్గా ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశాము. దాట్స్ ఈవినింగ్ 2 hours ఉంటుంది డైలీ. జాగ్రత్తగా అది చేసుకొని పగలంతా వర్క్ చేసుకొని ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడిగి నేర్చుకొని డెవలప్ అవుతూ ఉంటే యూ కెన్ గెట్ ద బెస్ట్ మెయిన్స్, ఎంసెట్ అండ్ బిట్స్ ర్యాంక్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఫర్దర్గా మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ కనుక ఉంటే ఆ స్క్రీన్ మీద కనపడే నెంబర్లకు మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. లేదా ఇదిగోండి క్రాష్ కోర్స్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే యూ కెన్ సింప్లీ కాల్ టు అవర్ పీపుల్. దేర్ ఫోర్ అవర్ పీపుల్ విల్ గైడ్ యూ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్, రైట్ మై డియర్? సో ఈ వీడియో కనుక నిజంగా మీకు కొంచెమన్నా బెనిఫిట్ అవుతుందంటే ప్లీజ్ షేర్ అండ్ లైక్ దిస్ వీడియో. అండ్ పాసిబుల్ అయితే అక్కడ కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి ఏ పార్ట్లో ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది, మ్యాథ్లో ఏ పార్ట్లో ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది, ఫిజిక్స్లో ఏ పార్ట్లో ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది, అండ్ కెమిస్ట్రీలో ఏ పార్ట్లో ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉందో మీరు కామెంట్లో మెన్షన్ చేశారంటే నాకు అర్థమవుతుంది ఏమనంటే నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందని. Right, my dear? For this link we are putting in the description. You can happily get that. Thank you. Have a great day. Bye. Take care and don't waste much time, my dear. Exams దగ్గరకు వచ్చాయి. ఇంకా నువ్వు చిట్ చాటింగ్లు, టైం పాస్ గేమ్స్ పెట్టుకోవద్దు. ఇప్పుడు లైఫ్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలన్నా, ఒక మంచి మీనింగ్ఫుల్గా తయారవ్వాలన్నా రైట్ టైంలో రైట్ వేలో వర్క్ చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ టాప్ క్వాలిటీ స్టూడెంట్స్కే ఉంటుంది అది. I believe you are the top quality student. 10th టాపర్ అయి ఉండొచ్చు, సమ్ XYZ రీజన్స్ వల్ల ఇప్పుడు ఏదో డిస్టర్బ్ అయి ఉండొచ్చు, డిస్ట్రాక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. You have that resilient, you can come back and you can bounce back and you can hit your target, my dear. All the best. Can you please say in the chat box, I won't give up on my dream. Don't give up. Can you please put it in the chat box, my dear? Thank you and have a great day. Bye.